contract. Okay, so now moving here I would like to stop here the presentation, and I would like you all to see this one. Now this is, I don't want to take the name, but he is one among you all students. Now he is a person. Now he, sorry, what? The auto timing is set by mistake, and it is this. So he is the person student. He is one among you. And here I'll be happy to discuss the case of the person who has started with the Kubey Hotel in Sangli, and another person, I don't want to take the name, but he came out with a Swad brand. Now here, the point to be noted out here is both of them are one among you. You will say that, okay, they were, they were having big infrastructures, and that was the only reason that they achieved whatever they have achieved. So now here, this is an example that they were one among you. They were the students, and during their student life, what they did was they came out with different ideas. They had the discussion with their teachers, and what they did was they started with something. So this is a person who started with a snack item. So he said that people love to have snacks. So he did a research, and in MBA, if you all know, we are supposed to do a project. So in that project, what he did was he started exploring various things. And as soon as he completed his MBA, he was sure that he's not going to do a job. And he decided that he will just go into the entrepreneurial journey. So he tried different things by having talks with her mother and all. He made a snack and he made to it. He branded it with the name Swad, and he started with it. Now, 6 years down the line, students. Now, this is the stage where he is having a little bit of the whole market share, because he is competing with very, very big brands out here. Now, if you say Lay's, Goodway, there are so many different brands who have just taken the whole market. And being a private label, it is a struggle. And this person is a real example where he started with a small Sangli. Then he went to different malls in Kolhapur, and he struggled to get that store space. Now, the journey, it isn't easy, students. But here, the point to be noted here is the 6 years down the line, having the presence in 2 or 3 districts, and now working for Konkan area is a very big achievement that this person has done. Maybe you will not be knowing the name, you have never seen it. You will say that, well, okay, what is this brand is all about? I've never seen it. But here I would like to tell that completing your MBA and 6 years down the line, it is possible that if you are just getting the proper mentorship, and if you are doing it, it is very easy for you to go into this entrepreneurial journey. Now, another example of this one who has started with the Kubey Hotel. Now, he is a student. I have purposefully taken that example because he's a person for the past after completing his MBA, for 6 years, 6 years continuously, this person worked in the marketing department to sell a car, right? So he used to sell cars. And one point he felt that, okay, I had aspirations to do so many things, but I ended up in this job, and he was stuck in a vicious circle where he was not able to leave the job because of all the family commitments, and he was not able to give time to his hobbies. Then he took the big step of, yes, leave the job. He took 1 year and he understood the whole market, and he started with his own boutique, with giving a different approach. So he took around 3 to 4 months to have a research in the area. He understood how the market is behaving. He understood the gap, what is available. So based on that gap, he started with a different kind of a hotel in Sangli. And now 2 years down the line, now we can say that he's in a position where with a difference, he has created an outlet for himself by overcoming all the challenges that are. Now students, with these 2 examples, I would like to say that somewhere or the other, we all have the aspiration of doing something different, right? The only thing is to start it at the right time. Now, when you are in the college, now it is the perfect timing where you can start with any entrepreneurial journey, because you have total access to all the resource persons out there.
all the teachers in different angles, whatever help you are in need of, you can get that from your mentors. And to that, if you're having a good idea, this is the right place to start off. I would like to see in the chat box how many of you are during your studies trying for entrepreneurial journey. So my chat box is on. I just want you all to put up what you have started with. Maybe it can be a very little idea, very small idea, or you must have started with it. So here in the chat box, I'll be very happy if you're just sharing those things. Any new idea that has come into your mind, or anything that you wish to start off, or you aspire to go into entrepreneurship? My chat box is on, students. I'm just waiting for your reply. So these two are, I'm having my speech out there, but yes, the chat box is on. You can, you type it and we will see to the students. How many of you, I just want to see how many of you aspire for entrepreneurial journey. You know, going into the odds is not that easy. So these are the two students, live, one among you did their schooling in a small district, did their college in a district area, and after that, starting something of their own. So now this example took 6 years to analyze what they want to do and left the job and started with it. And this example from start itself had a mindset that no, they want to go into entrepreneurial journey only. Yes, students, I'll be very happy if you are typing whatever things you aspire for. So do you want to join the elite league of entrepreneurs? How many of you feel that, yes, I want to join the elite league of this entrepreneurial journey? Yes or no तो बोल ही सकते हो. कितने लोग आप में हो जो सोच रहे हो कि नहीं, I don't want to do job, I want to work under someone. I don't want to work under someone. I will be having my own outlet and I'll be giving job to different people. All of you, yes, kindly respond, because many of you are already thinking about doing something as your startup. So please feel free and ask your doubt. Till 11 I have time, right, ma'am? Yeah, ma'am. You have up to 11. Yes. So now here, what is required is, if you feel that, yes, no, I want to go into entrepreneurship, I want to choose entrepreneurship, I want to opt for that entrepreneurial journey. Students, the only thing that you're supposed to do is just keep your eyes and ears open, because all the ideas are in and around you. Just find the gap. And if you are just capitalizing on that gap, and if you see that gap is worth creating a business, yes, then you are with your good idea, and you can proceed to the next step of finding a mentor and asking them how to proceed with this. So the next thing that you concentrate on is as soon as you get the idea, because if you see during COVID, being at home, many came to know that we have such a nice platform of internet technology, and with that we can use that to create a business, right? So likewise, what you can do is you can plan and organize whatever things that you are having in your mind. So many, they being at their one place, what they did was they started planning out things. They jotted down each and everything that they wanted to do, whatever idea had come into our mind. So here, the only thing that you are doing is you are channelizing your ideas. Now, channelizing, you are narrowing it down. Now, narrowing it down will help you in understanding what kind of journey that you want to opt for, students. So planning and organizing is the core thing that you should concentrate on. Then comes is the create a team. Now, single-handedly, if you feel that I will not tell it to anyone, but I'll be doing it on myself, sometimes that will not work, students. It is the teamwork where you are having conversation with your mentors, your teachers, or
whoever you trust, and that will help you in making understand what it is all about. So creating a team, discussing with everyone, and understanding what to start and where to proceed with. So the slide is just disturbing me a lot. So the critical ingredient is getting off your comfort zone and doing something. Now it is as simple as that, students. Whatever you are aspiring for, just have faith in that, and the idea that whatever has come into your mind, you should concentrate on that idea, and you should feel, you should use different peoples to make that idea come true through your research process, students. Now I'll just remove these slides because it is disturbing me. Someone is pressing the enter key again and again, and it is moving forward. So I'll be just now not concentrate on this one, and I'll just have the conversation with you, students. Yeah, Okay. something technological issues are there. I No, sir. Actually, someone I think is pressing the enter key again. Yeah, and yeah, again, I know that. is moving. These are these are engineering students, madam. They are very, knowledgeable. They can do any funny thing on the internet. Yes, sir. Yes, sir. And It's all open. And we cannot catch anyone, no, ma'am. No Monali, problem, ma'am. sir. Yes, sir. Yes. Monali, ma'am, I request your students to ask questions, and you please leave the questions, ma'am. I request all of you, please ask your question, and if you hesitate to speak, you can drop the message in chat box. Otherwise, they can speak in Hindi also, no problem. Or Marathi also, we are there to listen them. Yes, Language is no barrier, ma'am. Please. कोई भी language में आप पूछ सकते हो, and can have a good conversation. Only if you all talk, it will be a fruitful. या ये किसी भी बात करो, सगळ्यात महत्त्वाचं आपण बोललं पाहिजे, व्यक्त व्हायला पाहिजे. आणि मित्रांनो, तुम्हाला एवढ्या विचारांचं उत्तम पद्धतीचं भांडवल या पद्धतीने तयार करण्याची मनीषा तुमच्याकडे निर्माण करण्याचं काम आता गाला मॅडमने बघापासून केलेलं आहे. परंतु मी पाहतोय की तुम्ही त्या पद्धतीने यू कम अहेड, यू स्पीक अहेड फ्रेंड, वी आर फॉर यू हियर. या प्लीज तुम्ही बोला मित्रांनो, कारण की आम्ही इथे आलोय ते काय केवळ प्रोग्राम कंडक्ट करण्यासाठी नाही, तुम्हाला काही देण्यासाठी आलेलो आहे. आणि वी आर डुईंग दिस चॅरिटी फॉर थ्रू BYST for the welfare of the students and welfare of the grammar Pariyar and welfare of the college itself. So I request everyone, come forward. तुमचा बहुमूल्य वेळ तुम्ही आम्हाला दिलाय, तर त्याचा पण वापर करा तुम्ही. You ask questions to us. सही ना मॅम? Yes, sir. Yeah. Whatever contribution that we can do for you students, we are always there for that. Only thing is you all should come out and you all should talk to us. आप बात करोगे तो ज्यादा हम आपको बता सकते हैं. सही है मैडम. मोनाली मैडम, आपके बच्चों के लिए आप जरा प्रोत्साहित कीजिए. आकाश, तुषार, दिव्या. Okay, आपको बात नहीं करनी है तो आप टाइप कर सकते हो. Till then I'll just have yes. कुणाकडून घेतला आयडी? ते सचिन माग. मेल कुठला मेल करायला? सचिन अगं मेल करायला नाही, leave it. माझ्याकडे आहे. They are enjoying their personal talk, ma'am. Yes, sir. I will stop the recording. It's all about taking that one decision. अब तक आपने समझ लिया होगा कि हम जिस तरह से एक बटन एक ओपेक बॉटल से निकाल रहे हैं या एक बॉटल के अंदर हाथ डाल रहे हैं, क्या आ रहा है पता नहीं, राइट? बट फिर भी आप लोग क्या कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो. वो कोशिश आपका इम्पोर्टेंट है. When you are trying, maybe the first idea it will not work. Maybe the second one you will lead. जिस तरह से ओपेक बॉटल में क्या होता है कि मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को कहा कि आप हाथ डालो और निकालोगे, राइट? उसके हाथ में चम्मच है. द सेकेंड स्टूडेंट केम, समथिंग एल्स केम. बट जब आपका टर्न सेकेंड नेक्स्ट टाइम आएगा, तब तक यू विल हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा विथ यू दैट व्हाट कैन कम एंड व्हाट कैन नॉट कम, और यू कैन एंटिसिपेट व्हाट थिंग्स आर आउट देयर. So now here I would like to tell you is your duty is to try different things. And I know the pressure after completing your graduation or the studies, the pressure that you are having to get the job. Our society doesn't allow you to go into something different or try something different. आपका pressure final year से शुरू हो जाता है कि job मिली क्या, कहाँ place हुए. The society gives that pressure. But here, one thing I would like to say is we all want to reach, or we want to go for a marathon. We don't want to go for a 100-meter the running batch students. Marathon karna hai, have patience, have that perseverance in you that, okay, I want that, and in due course I will do that.
एंड आपका वो जो पेपर वर्क है, अगर आप इस वक्त आपके स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में आप करते हो, तो जैसे ही आप कंप्लीट करके बाहर आते हो, द मोमेंट यू कंप्लीट योर कॉलेज लाइफ, यू गेट full bang on, you can have a start of anything that you want to do. And right now you have so much of support for these things, students, that why to work for different countries. Now here, if you see, there are so many people who are working for the corporate, they are working for US companies, and दोपहर को 3 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक काम करते हैं, and the whole Indian youth is sleeping in the daytime. So they are totally disconnected with the outer world, and the reason behind that is they have chosen to work under someone. Why? When you have this much of talent, when you have the perseverance, when you have the zeal to achieve certain things, when you have a very good idea, and when there are so many people to help you out, why you are not starting with any capitalizing on any idea, students? आपके पास example है ओयो का, आपके पास example है ओला कार्स का. We never thought that these kind of things can happen, but they have happened. होटल किसी और का, and what he had done, he had just went, he approached it, and he started with a chain of Oyo hotels, and it is right now at the top. Whoever is opting to go out, they will first choice will be to see Oyo. Just see how he has created through the internet technology, the red bus concept, or else through online media, creating each and everything, the CCD concept, each and everything. If you see, they had a different idea in their mind, they worked on it, and they created this change. So overall, I would like to say to you, student, is if you have the idea, have patience in you, talk to the people who you are trusting, and talk with them, and try to implement, execute all the planning that is in your mind. Because if you are not implementing it, maybe someone else will do it, and at that fine day you will feel that, okay, even I had this kind of an idea, but I never worked on, or I never concentrated on to execute it. So this is one good thing. Now, as a students, I would like to tell you that if whatever idea you have, this is the right period to have the research done. If you're doing proper research, you can understand how the market is behaving, and accordingly, whatever your idea is, you can create that at your level, and your students will be your first customers, from where you can start with the any startup that you want to do. Now here in our college, if you see, from first year onwards, what we do is we make them start with anything. We have different through different subjects, we make them apply any idea that they have until they come to the third year. They create a kind of a business where they will be a competition, where they will be just selling whatever ideas come into their mind, and through that they are creating business and inside around area. So it gives a very good confidence to them that yes, even they can think on certain things. एक चीज को plan करना और उसको execute कैसे करना, it becomes easy for you to understand. So this is the right time for you all to start. And one more thing, students, हर बार पहली time में success मिलेगा आप बोल नहीं सकते. Don't be disappointed if that is not working. Somewhere that is giving you another chance that yes, I can work on other things, and I can work on other idea, or I can reframe my idea, and you can do it. So finally, I would like to end this session by saying what Harivansh Rai Bachchan ji has said. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. Students, just keep trying, and the success will come to you. Ma'am, Yes, there is a sir. question from Akash Kohli. He has raised the hand. Yes, Akash Kohli, you can ask the question. Sir, may I speak? Yes, you can, please, Akash. Sir, sorry, sir. I was supposed to speak 2 minutes before, but some issue was there, sir. No, go ahead. Speak, please. Sir, my question to ma'am was like, sir, the ma'am which now, like till now, ma'am had given the knowledge and the like example which she was telling, sir, they all are an entrepreneur, but being an engineer, what should be our startup, sir? Because the ma'am example gave like Oyo, they were like businessmen and they had started something new by their own knowledge. But being an engineer, what we should start, sir? Because like Oyo, the guy who had started Oyo, he was having some idea, he started, sir. But like we are learning this 4 years, being an ENTC engineer, like our teachers are, sir, they are teaching something new. They are teaching in hardwares like Arduino, then Raspberry Pi, they are teaching everything new, sir. What a startup we can do in this engineer, sir? Like I want some idea from you, sir. Yes, आकाश, आपको मैं एक बात बताऊंगी कि इंजीनियर्स ही हैं जो बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लाने की अगर कैपेसिटी किसमें है तो वो सिर्फ इंजीनियर्स में है.
बाकी तो क्या, आप लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया और अगर आप सिर्फ पेटेंट करके छोड़ देते हो तो someone else is there who's seeing it and who's capitalizing on it. But you, if you have that business mindset with you, इतने सारे आप नए कंसेप्ट पढ़ रहे हो, with that you see the gap in the market that is there in and around you, you will be finding that gap, and अगर वो दोनों intersect होते हैं तो just see, you can come out with wonders. Am I right, sir? Absolutely, ma'am. Perfectly you answer. Yes, ma'am. Even I will add to that answer, ma'am, further. Yes. आकाश, सगळ्यात महत्वाचं आहे, तुम्हा लोकांना मला मराठीत उत्तर द्यावं लागते यासाठी की काही लोकांना इंग्रजी व्यवस्थित कळत नाही, हे पण मला समजतंय, परंतु आम्ही हिंदी आणि मराठीचा वापर यासाठी करतोय की तुम्हाला लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस आहे, अनालिटिकल थिंकिंग प्रोसेस आहे, आणि तुम्ही लोक इनोव्हेटिव्ह थिंकिंग प्रोसेस मध्ये कायम असता. जो विषय तुम्हाला वर्गात शिकवला जातो, मग ENTCचा असेल, IT चा असेल, सगळ्यात महत्वाचं कम्प्युटरचा असेल, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा असेल, सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा असेल, या तुमच्या सगळ्या इन्स्ट्रुमेंटचा असेल, या सगळ्यामध्ये तुम्हाला एक मित्रांनो सांगतो, मार्केटमध्ये तुम्हाला खूप मोठं खऱ्या अर्थानं उपलब्धता आहे. केवळ उद्योगाची नाही, तर तुम्ही या संपूर्ण जगाला पालथवण्याची म्हणजे उलटून टाकण्याची गरज पण तुमच्या त्या विचारांमध्ये येऊ शकते, जर तुम्ही त्याकडे पाहण्याचा प्रयत्न केला. मॅडमनी 2 उदाहरणं दिली होती. ती मुलं बिझनेस मॅनेजमेंटची होती म्हणून त्यांनी तो व्यवसाय केला, असं हे तुमचं जे काय मत येत आहे असं नाहीये. पुण्यामध्ये इंजिनिअरिंग झालेल्या मुलांनी उत्तम पद्धतीचा चायचं दुकान चालू केलंय की ज्याचा संबंध नाहीये, त्याला हॉटेल मॅनेजमेंट माहिती नाहीये, पण वाट मॅम काय सांगितलं, तुमचे कान पूर्णपणे अशा पद्धतीने ऐकवायचे ठेवा, डोळे अशा पद्धतीने उघडे ठेवा की जिथे तुम्हाला काय दिसतं आहे आणि त्या दिसण्यामध्ये गॅप काय आहे. जोपर्यंत तुम्हाला ती गॅप शोधता येत नाही, जोपर्यंत तुम्हाला योग्य पद्धतीने ऐकता येत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला स्वतःची निर्मिती करता येत नाही. हा मेसेज मॅडमने दिला होता आणि तो तुम्हाला इंजिनिअरिंगच्या सर्व विद्यार्थ्यांना ते करणं शक्य आहे, कारण तुम्हीच फक्त गॅप शोधू शकता. यू आर इंटेलेक्च्युअल गाईज, यू हॅव ए क्वालिटी इंटेलेक्च्युअल, म्हणून तुम्ही इंजिनिअरिंगला आलात. सगळेच दोघे इंजिनिअरिंगला येत नाही मित्रांनो. त्यामुळे तुम्ही तुमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन प्रथम बदला. तुम्ही स्वतः एक उत्तम पद्धतीचं एक उत्तम असं व्यक्तिमत्व आहात, त्याकडे स्वतःकडे सेल्फ रिस्पेक्टनी पाहायला सुरुवात करा. ऍक्च्युअली वी प्राऊड ऑफ ऑल इंजिनियर्स, कारण इंजिनियरच ही दुनिया बदलू शकतो. कारण इंजिनियर्स हा कुठल्या गोष्टी करू शकत नाही, अशा कुठल्याच गोष्टी नाही या जगामध्ये की ही डज द वंडरफुल थिंग. सो आम्ही जेव्हा तुम्हाला सांगू, तर तुम्ही सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या मध्ये जर पाहिलं तर अरेबियन कंट्रीमध्ये सगळं मिरॅकल केलंय ते इंजिनिअरिंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंगनी केलेलं आहे. हे काय झालं, सिव्हिल इंजिनिअरिंगनी एवढ्या मोठ्याच्या मोठे कशा पद्धतीच्या बिल्डिंग बांधल्या, आर्किटेक्चर कशा पद्धतीने एक्सपांड झालं, हे केवळ इंजिनियर करू शकला. म्हणजे त्या मालराणामध्ये, त्या वाळवंटामध्ये मोठ्या मोठ्या इमारती करण्याचं काम हे फक्त सिव्हिल इंजिनियर करू शकतो, आर्किटेक्चर करू शकतो. तर गाईज, हॅट्स ऑन यू. तर दॅट इज द ब्युटिफुल थिंकिंग, दिट इज अ ब्युटिफुल इनोव्हेशन बाय गाईज यू. हा एक मी एक्झाम्पल दिलं. इंजिनिअरिंग मध्ये आमचे माधवराव गायकवाड इथं आहेत, ते पण त्यांचं शेअर करतील. माधवजी गायकवाड, मला माहिती आहे की तुमचा मुलगा नोकरी सोडून व्यवसायामध्ये आला. तो का आला सर, या मुलांना सांगा. या मुलांचं कन्फ्युजन जे होतंय ना, की आम्ही नक्की काय करायचं, आम्ही इंजिनियर आहे, आम्ही काय शोधायचं, म्हणजे आम्ही नोकऱ्या शोधायच्या पेक्षा आम्ही व्यवसाय कसा शोधला पाहिजे. मला वाटतं माधवराव गायकवाड तुम्ही उत्तम पद्धतीने सांगू शकाल. ओव्हर टू यू सर. इंजिनियर पहिलं तर असं आहे की तुम्ही जे थेरॉटिकली शिकताय त्याच्यानंतर जे प्रॅक्टिकल करायचंय तुम्हाला, तो प्रॅक्टिकल काय करायचं आहे ह्या गोष्टीवरतीच तुम्ही लक्ष ठेवा. म्हणजे काय होतं, जर समजा तुम्ही या गोष्टीवरती लक्ष आतापासून ठेवलं तर नक्की जेव्हा पास आउट होऊन बाहेर याल तेव्हा तुम्ही हे शोधाल की मला हे करायचं आहे. तिथपर्यंत कुठंतरी येऊन पोचलेलं असतं. मला आज आपल्या कॉलेजमधून एवढे विद्यार्थी मला भेटतात किंवा आम्हाला हे करायचं, कसं करता येईल, या गोष्टीवरती आपण चर्चा नेहमी करत असतो. तर कसं आहे, म्हणजे बिझनेस काय करावा हा महत्वाचा नाही, पण बिझनेस करावा हे महत्वाचं आहे. म्हणजे तुम्ही एक मेकॅनिकल इंजिनियर आहे, सिव्हिल इंजिनियर आहे किंवा IT इंजिनियर आहात, तर त्यावेळी असं काही नाही. आता मी पुण्यामध्ये माझ्याकडे एक 4 मुलं आले की ग्रॅज्युएट मुलं आहेत, जी की MCOM वगैरे आहे. आता त्याने गॅरेज चालू करणं हे खूप शक्यच नाही, तर त्याने असं गॅरेज चालू केलं. आज त्यांच्या 6-7 फ्रँचायझी आहे. ते फक्त येतात आणि फक्त मॅनेजमेंट करतात, ते काय हात काळे करत नाहीत, पण ते गॅरेजचे मालक येतात. म्हणजे अशा गोष्टीने आपल्याला खूप काही करता येतं. म्हणजे त्याच्यावरती जेवढं बोलेल तेवढं कमी आहे. फक्त आपण लक्ष ठेवलं पाहिजे, डोळे उघडे ठेव. मॅडमने सांगितलं तसं कान आणि डोळे उघडे ठेवले की आयडिया नक्की सुचतात आणि त्या आयडिया इम्प्लिमेंट कशा करायच्या याच्यासाठी आपल्या कॉलेजचा स्टाफ आहे किंवा आम्ही पण आहोत, तर त्या इम्प्लिमेंट कशा करता येतील हे मला वाटतं तुम्हाला आठवत असेल. आपल्याकडे पैगंबर शेख नावाचा एक मुलगा होता, पासआउट झाला होता गेल्या वर्षी. त्यांनी एक आयडिया आणली होती.
ती आयडिया त्याला मटेरियलाइज करायची होती, तर त्याला काही मदत केली. आता तो व्यवस्थितपणे बिझनेस करतोय. म्हणजे तोही आपल्याच कॉलेजमधनं होता तो मुलगा, म्हणजे असं काही बाहेरचा नव्हता. ठीक आहे. अशा पद्धतीने काही तुम्हाला अडचण आली किंवा काय वाटलं की काहीतरी आपल्याला बोलायचंय, काय करायचं आहे, फक्त तुम्ही बोललात ना तर तुम्ही नक्की काहीतरी करू शकाल. एवढाच माझा विश्वास आहे तुमच्यावर. ठीक आहे सर. बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे माधवरावजी, तुम्ही अत्यंत उत्तम मध्ये सांगितलं. बघण्याचा दृष्टिकोन स्वतःकडे एकदा की तुम्ही उत्तम आहात आणि काय मला करायचं आहे ते शोधा मोहीम. हे काय होते, शोध मोहीम घेत नाही आम्ही. आमचं काय झालेलं आहे, इथे गॅप आहे. आम्ही थेरीकडे जास्त चाललोय आणि आम्हाला जे प्रॅक्टिकल जाऊन करायचं आहे, की जे काय करायचं हेच कळत नाहीये. त्यामुळे तुम्ही नोकरीच्या शोधात जाताय. तर माझी विनंती आहे, नोकरी तुम्हाला करायची करा, त्याच्याबद्दल आमचं ऑब्जेक्शन नाहीये. परंतु तुम्ही नोकरी देणारे व्हा. तुम्हाला पाहिजे ते सगळं सहकार्य आम्ही करायला तयार आहोत. BYST आहे, माझी कंपनी आहे, आणखीन माझी PCF दुसरी कंपनी आहे. आमच्या या अशा सगळ्या कंपन्या सोशली व्हॉलंटरीली काम करणाऱ्या कंपन्या आहेत, की जिथे आम्हाला खेड्यातला मुलगा, शहरातला मुलगा यांचं कॉम्बिनेशन करून आम्हाला एक वेगळ्या पद्धतीची उद्योग निर्मिती करायची आहे. आज माझा दुसरा 5th प्लॅटफॉर्म आहे की तो मी नॅशनली काम करतोय. त्याच्यावरती मी तिथे पूर्णपणे एंटरप्रेन्योरशिपला काम केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये वुमन एम्पॉवरिंगच्या वरती काम करतोय. फक्त फिमेल इंजिनिअरिंगसाठी आम्ही काम करतोय. म्हणजे आम्ही असे या पद्धतीने नाही, वी आर डायव्हर्टिंग एव्हरीथिंग इन दॅट लाईन. त्यामुळे तुम्ही आमच्याशी कधी संपर्क करा. आणि माझा कालही तुम्हाला नंबर दिला होता, मी आजही तुम्हाला माझा नंबर शेअर करतो. ज्यांना कोणाला फील होतं की नाही, की आम्हाला काही प्रश्न विचारायचे, आम्हाला काही सर शंका आहे, तर तुम्ही बिंदासपणे आम्हाला विचारू शकता. कारण आम्ही इथे तुम्हाला घडवण्यासाठी आलेलो आहे. आम्ही इथे कुठल्याही पद्धतीचा व्यवसाय करायला आलो नाहीये. आम्ही हे जे काम करतोय ते केवळ आणि केवळ चॅरिटीचं काम करतोय मित्रांनो. वी आर वर्किंग फॉर द नेशन. मी असेल, माझे माधवराव गायकवाड असतील, गाला मॅडम असतील. त्यांना गाला मॅडम तर माझ्या ट्रेनिंगला होत्या, त्यामुळे त्यांना माहिती आहे की द वे आम्हाला भारत घडवायचं आहे आणि तुमच्या माध्यमातून घडवायचं आहे. आणि तुमचेही काही शिक्षक आणि शिक्षिका आमच्या कार्यक्रमाला होत्या, त्यांनाही आम्ही मेंटरिंगचं ट्रेनिंग दिलेलं आहे. नक्कीच BYSTच्या माध्यमातून आपण वर्कआउट करू आणि जे तुमच्यासारखे जे विद्यार्थी आहेत कम फॉरवर्ड, आम्ही तुम्हाला मदती करण्यासाठी तयार आहे. मी माझा नंबर शेअर केलेला आहे. ओव्हर टू यू मोनाली मॅम. थँक्यू सो मच सर. सरांनी ऍक्च्युली नंबर शेअर केलाय. तर सर या बॅच मध्ये मुलं आहेत ज्यांना काहीतरी करायचंय. आय डोंट नो की ते बोलले का नाही. प्रोबॅबली दे आर नॉट. मॅम तुम्ही आम्हाला फिजिकली बोलवत, आम्ही वर्कआउट करतो आणि आम्ही कंटिन्यू बिझी असतो मॅम. आमचे कंटिन्यू तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, वी वर्क 12 hours एव्हरी डे मॅम. हे कदाचित विश्वास नाही बसणार लोकांना. आज माझ्याकडे माझे स्वतःचे 11 पेक्षा जास्त माझे मेंटरिंग बिझनेसेस आहेत की जिथे माझे मेंटी मी डेव्हलप करतो. सगळे मेजॉरिटी 90% इंजिनियर्स आहेत माझ्याकडे मॅम. तर तुम्ही लोक काय करा, एक वर्कआउट करा. मी आणि माधवराव गायकवाड नक्की येऊ तिथं. तुमच्याशी जे इंटरेस्टेड स्टुडंट आहे त्यांच्याशीच फक्त आम्ही काय करू, वार्ता करू आणि त्यांना उद्योजकाकडे आम्ही नक्की घेऊन जाऊ मॅडम. ओव्हर टू मॅम. आणि जसं सरांनी सांगितलं, पैगंबर नावाचा तुमचा सिनियर होता, तर त्याचा बिझनेस एवढा इतका छान सेट झालाय आता की त्याने त्याची फॅमिलीला पण इन्व्हॉल्व करून घेतलंय. म्हणजे त्याची फॅमिलीच बघते बिझनेस. बरोबर. काय ही जी मुलं आहेत त्यांना फिजिकली, आता ऑनलाईन बोलता नाही आलं, पण जेव्हा फिजिकली समोर येतील नक्की बोलतो. फरक तेव्हा फरक पडतो सर. म्हणजे फेस टू फेस खूप फरक पडतो. तुम्ही नक्की नियोजन करा, आम्ही तुम्हाला मदत करू. कारण कसं आहे, आम्ही बाहेर प्रोफेशनल आहे. आम्ही BYST कडून येतो तेव्हा आम्ही प्रोफेशनलिझम नसतो. आमचा सोशलिझम असतो. आणि गायकवाड साहेबांना पण माहिती आहे, आम्ही काम करतो ते समाज वृद्धीचं काम करतो आणि भारताला आपल्याला मोठं करायचं आहे. आत्मनिर्भर भारताकडे खऱ्या अर्थाने निर्मिती करायचं आहे, हाच आमचा उद्देश आहे. बाकी काही नाही. आम्ही फार ओपनली आणि प्रामाणिकपणे, आमच्या गायकवाड साहेबांना माहिती आहे की आज ते काम करतायत, ते स्वतःचे खिशातले पैसे घालून काम करतायत. माहितीसाठी सांगतो, आम्ही सगळेजण BYSTचे वी पे फ्रॉम आवर पॉकेट फ्रेंड्स. तुम्ही म्हणाली तुम्हाला एवढं हे सगळं करताय, आम्हाला फक्त भारत जो घडतोय तुमच्यासारख्या विद्वान मुलांना आम्हाला पुढे आणायचं. आमची एकच तळमळ आहे, तुमच्यासारख्या बुद्धिमान मुलांना, मुलींना एक असं व्यासपीठ द्यावं की जिथे तुम्ही नुसतं तुमच्या कुटुंबालाच नाही, समाजाला आणि देशाला पुढे घेऊन जावं. ही आमची इच्छा आहे. खरं बरोबर ना माधवराव गायकवाड? बरोबर मॅडम. बहुतेक आहे ना, परवा म्हणजे 25 तारखेला कॉलेजवरती एक फिजिकल कार्यक्रम आहे. जर समजा ही मुलं असतील तुमच्याकडे तर त्यांचं शॉर्ट लिस्टिंग करून ठेवा. मे बी त्यांच्याशी बोलता येईल. नक्की सर, नक्की. ठीक आहे मॅम. हो सर. हो. या मॅम, यू कॅन गो टुवर्ड्स युअर कन्क्लुजन मॅम. या. ओके सर. Thank you so much, sir. Here I would like to thank our speaker, Dr. Dipali Gala, who honored this webinar with her inspirational thoughts. Ma'am, one line you are using in your presentation, I truly believe in that critical ingredient is something that you should get out of your comfort zone and start something new.
So ma'am has taught us the 3 steps that you have to plan, then organize, and then create the efficient team to work out your plan. So thank you so much, sir. Here I would like to extend my vote of thanks, heartfelt gratitude to our mentors. You truly, you both truly are our mentors, Dr. Popatrao Mohite and Mr. Mahadev Rao Gaikwad. Thank you so much. I would like to thank our principal, sir, Dr. R.S. Bichkar, and HOD, sir, Dr. B.H. Patil, for always supporting us to organize something like this for our student. And we make you assure that की student याचा फायदा घेतील. We will motivate them. uh, we will guide them to grasp every opportunity that come in their way. And lastly, all of you, all the students, you have from your academics, you have attended this session, and I hope that though you haven't speak anything, but you have listened to this session very carefully, because this session would be beneficial to you for your mini project as well as your final year project. Okay, so as we always tell you that select your mini project that in a such a way that that will be the extension of your final year project, आणि मग ते तुम्ही मार्केटमध्ये आणू शकाल. Okay, with this, I would like to conclude this event. Thank you so much, sir, for cooperating with me, as this is the first time I'm coordinating this particular webinar. Thank you so much. So kind of you, ma'am. Thank you. Thank you all. छान प्रोग्राम केला. Agree. पहिला असला तरी. On behalf of BYST, we really thank you to all of you. We are at your doorstep. Please knock your door altogether to open our door. I am saying knock your door. It has a great meaning. You have to open up yourself. That is what we request to all of you. Come ahead. We are there, BYST all the time. Thank you very much, ma'am, for a wonderful coordination. And Gaikwadji, sir, I am very happy that you made this program to happen at this particular Baramati region. We will be always there, sir, as it's my privilege, as I'm a strategic member of the BYST for the entire Pune. And again, as you know that I'm leading India through BYST through mentoring program of concern activity. Definitely, I love to work with you all together, sir. You can call us at any time, sir. We are with you. Thank you very much, Madhavji Gaikwad. Sure. Okay. Thank you. Thank you, sir. Okay. Sir, on Bye-bye. behalf of all the students, really thank you, sir. We will be with you within no days, sir. Oh, wonderful. My number is there. You can connect us and you connect to Gaikwad, sir. We are there, sir. Yeah. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, sir. Shall I stop recording, sir? Yeah, absolutely, ma'am. Absolutely. We have to.